இப்போ வந்து கோக் போய் பார்க்கலான்னு இருக்கோம். எப்படி இருக்கும்? இப்போ போய் கோக் போய் பார்ப்போம். ஜார்ஜியாவில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கோகோகோலா கம்பெனி ஆரம்பித்தது வந்து இங்கே தான் சொல்கிறாங்க. இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. உள்ளே வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுறாங்க. வந்து நம்ம கோக் வந்து ஃப்ரீ கோக் தான். நம்ம என்ன எது வேணால் கோக் வந்து டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கோக் வந்து நம்ம கிராப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம உள்ளே போய் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். தியேட்டர் வச்சுருக்காங்க. Alright friends, come straight on down the center staircase for me. We're going to go all the way down and out those back doors to begin your journey in our hub location today. Now I know we're not showing a movie in this room, but we do have a 3D theater experience on the second floor that runs every 15 minutes. So you do have a movie to look forward to today, but be sure to get everything. World of Coca-Cola main lobbyக்கு வந்துட்டோம் இப்போ. Mr. Holiday is here for the final time today, so go ahead and get in line. Yeah. The first floor closes before the second floor, so please make sure you see everything on the first floor before you leave today. If you would like to take a picture with your cover, this is your last opportunity. Have a good day. இந்த வால்ட்டுக்குள்ளே தான் வந்து கொக்கோகோலாவோட சீக்ரெட் ஃபார்முலா இருக்குது. ஃபார்முலா இதுதான். இந்த வாட்டி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ் எஸ். Don't touch it, Ryan. இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது. சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி இருக்குது. That's where the syrup was mixed, and only my father, Asa Candler, and Mr. Robinson did the mix. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பீரியட்லலாம் கோக்கு எப்படிலாம் வந்து பேக்கேஜ் அண்ட் சப்ளை பண்ணாங்கன்றத இந்த எக்ஸிபிட் டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம்.
1928லேருந்து ஒலிம்பிக் வந்து கோக்குக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதை நினைவாக வந்து இவங்க அந்த டார்ச் எல்லாம் வந்து இன்னமும் வச்சுருக்காங்க. இது இல்லாமல் நிறைய பேனர்ஸ் அப்போது பயன்படுத்தின எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்காங்க. 1988 வந்து கொக்கோகோலா வந்து ஒலிம்பிக்கில் யூஸ் பண்ண பின்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்காங்க. இந்த டிஸ்பிளேயில் இருக்க எல்லாமே வந்து கோக் கம்பெனியோட பிராண்டட் தான். இது வந்து சிலது தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். இது வந்து வேர்ல்டு லெவலில் என்னென்ன பிராண்ட் இருக்கோ எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்காங்க. முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியில் வந்துட்டோம். இப்போ பாட்டில் ஒர்க்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து கோக்கு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்ட்டு ஒரு டிஸ்பிளேயில் வச்சு என்ன சொல்லு. Coca-Cola machine, how to make it. What? This is instruction how to make it. Like this is how much you they use the models here. Come, this side. It's actually 14 கோக் எப்படி பேக்கிங் பண்ணுறாங்க அந்த இதை வந்து இங்கே இருக்குது. கோக் வந்து ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. இங்கே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டுருக்கு. Move forward. Fanta, Coke. These have already been tested. The laser holder. No, But you nothing. did not get the regular. Wait, Uncle, I have to show you. You want to say something about this Coke, Coca-Cola? This is going on YouTube. No? Really? Yes. Video, no. I got you. Oh God. Are you okay? Yeah. Good. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா வேர்ல்டில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் கோக்கோட பிராண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணலாம். Appa, mix it up. Now it tastes like the ice. இந்த கோக்கோட டூரை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து வெளியில் எக்ஸிட் ஆகும்போது இந்த ஒரு ஸ்டோர் இருக்குது. இந்த ஸ்டோர் பார்த்திங்கன்னா கோகோகோலாவோட பிராண்ட் நேம்லேயே வந்து எல்லாமே டிஷர்ட்டு, கப்பு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே சேல்ஸுக்கு வச்சுருக்காங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை கண்டிப்பாக அழுத்துங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.